Kwanza ndugu Lema sikubaliani naye kwa kitu kimoja kwamba mawakili wa nchi nyingi, kwa mfano alikuwa anatolea mfano wa Tanzania, labda saa nyingine hawana exposure ama hawana masomo ama I mean exposure, wanaweza kuwa na masomo lakini hawana exposure. Kwa sababu kuna trend moja notice over the years, na watu wengi ambao wanafanya especially international law wameiandika. uh, the most bright people, watu werevu zaidi katika Afrika, wengi hufanyia kazi serikali, hawafanyi kazi sekta binafsi, and there is a lot of data to back it up, kwamba the brightest and the brilliant have always worked for the government. And sababu ni mbili kuu. Tulipokuwa tunapata uhuru, watu wengi walipewa nafasi za kwenda kusoma Ulaya ng'ambo, na kuanza kazi kule, alafu wakarudi kufanyia nchi za Afrika kazi serikalini wengi, na subsequently generation zao zimeenda hivyo. Lakini pili, ambayo which is more worrisome, ni kwamba watu wengi werevu wanaona serikali ni mahali rahisi sana pa kunufaika. Sasa wengi wanaenda na observe the trend, the most bright people are never in the private sector katika Afrika, wengi wako katika serikali. Kwa hivyo kuna tofauti ya kutokuwa ya mtu kuwa tu mzembe na mtu kuwa hana exposure. I mean, most of them have exposure. I mean, wengi ni marafiki zetu, ni watu ambao wengine hata nimeona walioandika makala mengine kuhusu hii issue ya Tanzania, ni watu ambao nimesoma nao shule moja, tumefanya kazi labda sehemu zingine moja. Wengine ni watu wanajulikana tu vizuri, wanaeleweka, lakini wanafanyia kazi serikali ya Tanzania. Kwa kuna tofauti sana. Kwa hilo sikubaliani kwamba hawana, wako wengi wazuri sana, na wengi wao wako serikalini, sio Kenya, sio Tanzania, sio Uganda ama wapi, wote wako. Shida yao ni kwamba wako na disloyalty baina ya what they are professionally supposed to do na ule aliyewaajiri. Kwao wao ni muhimu kutupa tajiriba yao, elimu yao, kila kitu chao nje, ili kumfurahisha yule ambaye aliyewaandika, na aliyewaandika siku zote huwa ni either ni rais ama ni waziri ama na pia usisahau kwamba kuna wanasiasa wengi tu hawapendi ukweli. Maana saa nyingine nakutana na watu tu professional, labda wana negotiate, na rafiki yangu mmoja alikuwa ana negotiate the African Investment Code ya FCFTA, akaniambia, unajua, nikiwa nimekaa huko nje John, naandika vitu vyangu, nafikiria jinsi mwenendo ukienda, lakini hawa jamaa hawapendi ukweli. Na ukiwa mtu ambaye uko tayari kutupa ukweli ili mwisho wa siku uwe na rent, uwe na gari, utatupa tu ukweli. Kwa hivyo hapo ndo nataka kuanzia. La pili, ile nakubaliana na ndugu Lema, ni kwamba mahali tunakaa leo Afrika is at a very breaking point. Tuko mahali pabaya, na trend nyingi mbaya ambazo zitatumaliza kabisa. Tuko na mikataba mibovu ya kila aina. Ni kama niliokutumia tu sasa hivi, Maria. DRC Congo ameingia 10-year deal of export of gold to the UAE. 10-year raw material gold. UAE ataenda kuicollect DRC, aipeleke Dubai. Imagine. Na huyu DRC ndio huyo anayetuambia kama EAC tuwekelee pesa kuweka an East African Force kulinda rasilimali zake. Tumlindie rasilimali zake, manake quote and quote Rwanda anaziiba, Uganda anaziiba. Leo amesign deal ya kuibiwa, ya kwenda kupeleka hizo rasilimali UAE. Tunajua tu mwaka jana port ya Mombasa, kabla ya kura, kwamba deal ilikuwa imesainiwa na DP World kwa birthday ya mmoja wao, wanaitwa Handshake Brothers, ya kuuza hiyo bandari. Na all sorts of, sahi tunajua Wagner, the group that is operated by Russia, wako Central African Republic, wanakamua madini kweli kila mahali. Africa has over 30 countries that have quite oil as a seller.
almost over 10, there is a lot of commercial viability. Karibu 20 something countries are selling oil. Only 2 countries in Africa has import oil, you know. Nchi mbili peke yake ndio has import oil. Yet tuko na watu karibu 25 wanauza mafuta kando yetu. Which is quite shocking and absurd. Kwa hivyo we are sitting at a point where tutaendelea kuibiwa mpaka tuamke. Na nitakupatia tu mfano mmoja. Mwaka huu ukianza nimeitwa kukutana na the Hamburg Chamber of Commerce to just speak about investment law and investment in Africa. Now one of the people aliyekuwa pale in Nigeria, she ran for president I think last. Maria, hutaamini ule chairman wa ile Chamber of Commerce kivipi? Akamwambia uchumi wa Afrika ni about 3 trillion give or take. That's equal to France GDP. Germany is over 4 trillion. We are talking about 3 trillion divided in 54 countries. No? So siku zote wakija kwako watakuja na deal ya kukuonyesha kwamba wewe huna maana, kwamba huna thamani, investment is nothing, right? So lazima tukupatie deal mbaya ndio uichukue. We have not realized our worth. Hatuwezi kuwa exporters wa raw material siku zote. Tukiwa exporters wa raw material tutaendelea kuwa maskini. Hakuna mtu anafaidika kwa kuuza raw material. You must develop. Number 2, kuuza malighafi. Just nasaidia watu kuuza malighafi, hiyo raw material. So tunauza raw material sana. Hatutoipata pesa kwa kuuza raw material. Alafu tena raw material inadeterminiwa na prices na wanaonunua. Kwa mfano tu, the Zambian kwacha, I think 3 or 4 years ago, ili lose almost half its value, about 40% of its value, kwa siku mbili tu, kwa sababu China changed its index of buying copper. Now they're the biggest buyers of copper. So ukiwa na a seller of raw materials, you are going to be doomed. Huwezi kuuza malighafi kila siku. Lazima uanze kudevelop as slowly as you can. And then you do it. Number 2, kuna professor wa economy tu, very highly ranked among the top 100 economists. Nilikuwa nafanya project na yeye, and we had data we had collected for so long, na tulikuwa tunaangalia tu trade volumes za East Africa. Akanambia, John, unajua ukiangalia hizi trade volumes za Tanzania na Kenya tu ni sawa na factory moja ya Mercedes, na volumes are not there. Haziko. Biashara, kiasi cha biashara. Hatuuziani chochote cha maana, right? Hakuna expertise tusionayo. We must share. Our secret to success will be solidarity. Bila solidarity hatuto succeed. Na hiyo solidarity includes kuambiana, jamani, hapa unafanya makosa. Wakati the Organization of All African Union ikianza 1961, 1963, we spent a lot of years with Kwame Nkrumah na watu wote, wakiona kuna shida Afrika mahali pamoja, wanakuambia hapa unapofanya sipo. Lakini hatuna people around Africa who can call out other governments and say hiki kinachotendeka sicho jamani. Sicho. Because mtu akichukua bandari ya Tanzania, directly we have correlation towards volumes za East African selling. Naocha nikupe mfano mmoja. Mimi mwenyewe kama Kenya tumeandika makala mengi siku nyingi tukisema, jamani, msisign the UK the EU EPA that imesainiwa juzi, and the Economic Partnership Agreement. Na tumekuwa tukisema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu once you open up, if you are in an economic block kama EAC, unataka kuiprotect towards coming good. Shida sio kupeleka bidhaa Ulaya. Hiyo sio shida. In any event hakuna kitu cha maana tunachouza. Hii story yote ya kuambia kwamba tuna export, tunafanya ni kama Lema anavyosema, we sell nothing. If you look at the trade volumes, we sell nothing. Absolutely nothing. There is nothing of importance we sell. Hakuna pesa yote tunauza Ulaya. Na what we are doing ni kutry kuprotect entry. Ni kuprotect entry, sio kutuma nje. Tunachotuma nje sio cha maana. What are we selling? Flowers and vegetables. Hakuna cha maana tunachouza jamani. And what are we selling? $8 billion, $10 billion? Nothing. We are not selling anything.
right? What we want is protection. Ukienda ukisign EPA kuzuia wao kuto kuingia, si ndio? Entry kwa maana kuingia katika soko letu. Kwa mfano sasa ukasign EPA na USA, right? Ukasign an FTA na USA, Maria, unasema kwamba US Postal Services UPS anaweza kufanya biashara hapa Afrika Mashariki. UPS akija kufanya biashara na we atakuflood. You have no chance of competing with them. Not once, not two. Na kwanza niipongeze Tanzania has been so strongly opposed against these EPAs. Kwa hivyo kwa mahali ambapo watu wanapata right lazima niwapatie right. But Kenya is a sellout. Tunajiuza. Lingine ni madeni. Madeni yatatumaliza Afrika kabisa. Tunakopa na tunakopa vibaya. Mwaka ujao Eurobond ya Kenya ina machua Eurobond ya dola bilioni 2.3 billion dollars. Hiyo pesa hakuna mahali ambapo itatoka. We can't collect it. It's not there. Haiko. And that is just a single bond. Umeenda umefloat Eurobond. Na hizi Eurobond ni nzuri. Rais wenu ataitwa New York Stock Exchange ama London Stock Exchange, aende apige kengele pale, iwekwe kwa CNN nini. Umechukua. Wiki jana Kenya amekopa from domestic market an infrastructure bond. Alikuwa anataka 60 billion. Amechukua 212 billion in one day. Hiyo ni kama dola bilioni 1.5 in one day. Jamani, madeni yatatumaliza. Mozambique is the same route walikuwa wanaishi. Our debt to GDP ratio is untenable. Afadhali ya Tanzania kidogo inafueni. Tanzania wanaweza manage debt yao. Lakini angalia Ghana, nchi inazama. Na hakuna mmoja wetu hapa ambaye anaweza sema sisi ni Argentina ambao tunaweza kusurvive kutolipa madeni. Hatuta survive. Madeni ni mabaya. Number 2, commercial borrowing. Yenye Lema anasema commercial borrowing is very dangerous. Na ni dangerous kwa sababu commercial borrowing overcrowds the domestic market. In essence ni hivi. Benki hazipendi kuwa innovative, Maria. Benki akipata a less risk ya kukopesha watu ni serikali. Kwa hivyo kama serikali anataka dola bilioni 5 na benki anajua ni zero risk, kwa nini benki achukue dola bilioni 5 aanze kupatia Maria anataka kufungua supermarket yake, ama fulani anataka kujenga nini, ama hata kupatia. Once you start taking domestic debt, you overcrowd local debt. Hakutakuwa na pesa ya kufinance small debt. Tutarudi tena kwa haya mambo ya Shylock and loanings za kila aina with ridiculous interest rate. Lakini ukiforce banks to stop lending domestically na kuhakikishia banks zitakuwa zinaweka watu wa bodaboda barabarani wakiomba watu waje kuchukua loan. Kenya is a good example. Kibaki alipoingia serikalini alikataa kukopa kutoka domestic banks. Domestic banks za Kenya ulikuwa ukienda kufungua account umewekewa walikuwa wanakufuata mpaka kwa nyumba yako kuja kukuomba kama unataka kuchukua pesa. Today they can't because there is easy lazy money that they don't have to work for. You know? Hawahitaji kukopa. Lakini haya madeni yatatumaliza. Deni la nchi ni sawa na deni la nyumba yako. If you live beyond your means, you will pay for it. Utailipia tu. Usichukue pesa ambazo uwe. Kwa mfano, tumechukua SGR dola bilioni 4, uko na bajeti ya dola bilioni 20. You can't take 20% of your entire GDP to go finance a whole to go finance a single project. Uwezi. Ni wazimu. Unaona? Lakini kwa sababu those loans have certain incentives, some people think they are overvalued, which, you know, give or take, some of them are quite overvalued. Kwa hivyo, ni mambo mengine. Na mwisho ni issue ya climate and this climate financing that we are talking about. Sijui kama unajua rais wa COP28, Maria, unamjua? The president of COP28. So yule wa UAE. Ndio huyo wa UAE, lakini unajua he's the chairman of the National Oil Corporation of UAE. Sikujua vichekesho. So the biggest climate change conference, wameappoint the president of that conference chairman of the biggest fossil fuel company. And that tells you that these people, they are dishonest about their views
about climate change. Waongo, ndio. Yeah. Because why would you, ni kama a tobacco conference appointing Philip Morris, the seller of Marlboro and everything, as the president of the conference. I mean a WHO conference appointing a tobacco seller as the chairman of the conference. But worrying most ni hii issue ya carbon credit, Maria. Unajua hiyo tuelezee. Paris agreement, carbon credit kwanza acha nielezee vile inavyofanya kazi. Hizi nchi za Ulaya zinatuhumiwa kwa kuharibu mazingira kwa muda mrefu. Kwa hivyo kile wanachofanya ni wanaenda nchi ambazo bado ziko na project za kulinda mazingira ambayo hayajaribika sana, most of them global south states. Wana fund certain environmental projects. Alafu wakifund zile environmental projects wanatoa kitu zinaitwa carbon credit certificate. So unazinunua kwa pesa. Na ukishanunua ile carbon credit certificate, ukirudi kwako, basi unaenda una offset against ile lawama ambayo mnaambiwa mna spoil the environment for. So acha nikupatie mfano. Meta sahii wako na carbon credit project Kenya ya $300 million. $300 million. Hii carbon credit system ambayo labda Joseph anaijua manake ana deal na watu wa indigenous system, inaraniwa na watu wanaitwa North Range Land Trust. Hawa North Range Land Trust kile wanafanya ni wanazungusha, they have a carbon soil program, wana ensure grazers hawa graze mahali pamoja for so long for purposes of carbon soil retention. So yani wafugaji, sio wafugaji wa ng'ombe na vitu kama hivyo. So kama wako na area kubwa, uko na hekta 100, unalisha in phases, but you have to rotate them very fast ndio wasikae mahali pamoja kwa muda mwingi. So wanafaa kuwa rotate very fast. And in essence then Netflix na Meta wanakuja wananunua zile carbon certificates kutoka kwa hawa za ku offset them. Netflix alone offset 10% of their carbon credit target last year from this project alone. Shida ni hii. Number one, those projects cannot even be told whether they are actually effective in terms of climate change. Kwa sababu, for the longest time we know that herders have been doing this. There's been no sufficient climate change problem change. But number two, hii pesa inaendea all these big conservancy ambazo zinachukua kwenda kuweka all these beautiful lodges ambao watu wanakuja kuangalia kila saa. So it becomes a game of, mtu anakudanganya nitakulindia mazingira, zungusha wafugaji, alafu hapo yeye amejijengea hoteli. 100,000 acres unajenga hoteli na private airstrip ya kuenjoy, na wafugaji wanalazimishwa kukaa kwa group kadogo ili wa protect climate change. It can be so. But number two, carbon credit companies are private companies. Hiyo pesa haendei serikali direct. Kampuni binafsi, ndio. Kampuni binafsi, unaona. These are private projects. Kama we are really concerned about climate change, we should invest towards carbon taxing, sio carbon crediting. Crediting zinachukuliwa na company, they only pay a few taxes and that's it. Wanaenda nayo. Kama serikali inaweza kucollect ushuru kutoka kwa carbon for carbon remitting purposes, fine. Lakini kubinafsi, alafu sasa Maria, hizi kampuni zote zinazofanya hii, na in fact last year katika COP27 kuliformiwa group of 13 countries ambao wanaunda a carbon climate action program. Hizi kampuni zote zinazofanya hizi carbon climate, nenda ukachunguze, 90% are owned by white settlers. They are not owned by indigenous people. Rarely. Kuna moja tu naijua iko upande wa coast of Kenya, ina grow mangrove forest. Haigenerate yote, ina generate $100,000 a year. $100,000 a year to $300 million is nothing. No? Kwa hivyo tunafaa tuanze kujifunza ku protect our interests. The sooner we start learning to protect our interests, tujilinde, tufikirie kesho yetu itakuwaje, and how quick the world is changing. Alafu kwa wale professionals wanaoandikwa kwa serikali, sema ukweli, no matter how much ukweli utakupota. Najua wengine wenu unasema jamani nimesoma, nimespend miaka mingi kufanya nini, nikimwambia ukweli huyu ndio atakasirika. Lakini you can sleep at night in your house.
Mimi sidhani kama unaweza kuishi kwa roho yako kama unafanya kitu ambacho unajua ni kibaya, ni kipotovu na hunufaishi nchi yako. Kwa hivyo lazima wale professionals tunawaweka waende waanze kuongea ukweli na waambie hao watu ambao wako kwenye politicians are just. Lakini akanambia shida ni sisi tunaandika treaty vizuri, mwanasiasa akija kuisoma anasema sitaki hivyo, na yeye hajui hicho ambacho anakisema sitaki, hakijui, lakini ata insist kwamba niwekee, usiponiwekea wewe toka, nitatafuta mtu mwingine ataniwekea. So we must tell our politicians as well, learn to take advice, learn kuambiwa hapo umekosa. Na kukosa sio shida, kila mtu anakosa, not everyone is right every time. Lazima tuambiane kwamba hapo umekosa, na tuambiane jamani, we need to pull our resources together. Our strength is in solidarity, our strength is not in hii pamoja. Mikataba mibovu tuachane nayo, let's build stronger institutions. Nyanche, yes, na nataka nikurudishe. Kulikuwa na hii ya protectionism ambayo tumeizungumzia, lakini tukirudi kwa upande wa bandari, kuna swala ambalo amelizungumzia Lema kuhusiana na kwamba wanakuja kuitumia kwa ajili ya kuprotect interest zao za Dubai, yani kwamba Dubai iendelee kubaki as a strong port. But this is obvious. I mean, it doesn't even need mtu kuwa anajua mambo mengi kujua kwamba hivi. Ukiangalia sasa hii map ya how much UAE is investing in ports around the world, it's so deliberate. Zile ports wanataka ni strategic. So they want Wavis Bay, they want to be in Dar es Salaam, they want to control in between Djibouti, they want to go to Oman, to Yemen, up there, they want to be somewhere between in Greece. So unaweza kutel kwamba there is almost unakumbuka zile migratory routes za the Berlin Conference ya vile zilikuwa zinachorwa, it's almost a similar plan of what they want, and their essence is to control the supply and flow of goods around the world, kwa sababu that is the future. Shida ya kwamba dunia leo tuna suffer from over consumerism. Watu wana consume more than what they need, and this wanakula walaji, tuna consume too much. We're consuming too much. Of course there's some people who say, oh, we're not even consuming a lot, but our consumerism has become too much, and the secret is to control the consumer trade routes. So wakisha zi control hizo consumer trade routes, then they will become the biggest powers in the world. Nataka nisaidie wale ambao hawanajaribu kuitranslate ili kidogo ieleweke. Kwa hiyo sasa hiyo njia au hiyo route ina maana kwamba wao wanataka kucontrol ya dunia nzima au sehemu hii ya Indian Ocean kama alivyokuwa amesema Lema. So first of all, they are cautious that they can't do it in around the world, because kwanza they don't have a big military power or prowess, but they have the money. So kile ambacho watakachokifanya ni watatry to control the eastern part of the Indian Ocean, and this is very important. Nikwambia kwa nini. Tayari hii route ya Africa, you already have 1 billion people downstream. You will pick maybe another 1 billion people towards Asia easily. You will then pick another 1 billion or so towards the Middle East. So in a world of 8 billion people, and you control half of the trade routes at 3 to 4 billion people, really hakuna mtu atakukaribia. I don't think anyone in the world has ever controlled that much. Hakuna. Na kwa nini wanataka hizi bandari za lakes, yani ya maziwa? Kwa nini unafikiri? Of course the lake ports are important because one, lake ports produce of course fish, which forms part of the 30% of today proteins in the world, but also number 2, lakes, internal lakes are very good for production of other products, like you'd get a lot of hydrogen products. But also then inside a country, if you're controlling the lake and lake ports, you're also controlling inside internal trade routes, meaning even in the country the goods will pass by you. It's that simple. I mean, number 2, lakes are very important in East Africa. Nikwambia kwa nini Maria, lakes are very important in East Africa. Most lakes in East Africa are inter-country. Sio lakes za nchi moja na enjoy the lake alone. They are very good towards trade routes, and we know now that
the East African Railway, at least the projection is that ijengwe through the East African lakes, and the East African lakes will, so hatutajenga railway all through connecting East Africa. We will leave part of the transport system to be through the navigable areas, either through rivers or lakes in East Africa, and that will be what would make kwa hiyo sense. itakuwa ni reli pamoja na maji Exactly. ya The only maziwa way you're haya. going to get goods on from the Indian Ocean to the other side will have to combine both water and, because so the Congo River, for example, is not very large, is not very navigable in at least towards the parts towards Kinshasa. But you would actually navigate a lot of it towards taking to the other parts of West Africa if you are able. So if you can take that railway towards to the place where it's navigable, you can cross most of those goods to the other place. And everyone in East Africa knows that the railway plan will be water plus railway. That is our plan of taking goods to the other side of the world. Kila mtu analijua hili kwamba na Congo wana interest tayari huko watu hao wa UAE. Congo they have interest, of course. Now they are getting in, and of course gold is their biggest product now. Na wakianza na gold, Maria, na kuhakikishia miaka kadhaa ijayo utaanza kusikia tu kitu chengine kimoja. Na Congo ndio nchi rahisi kabisa kuibiwa. Samahani ndugu zangu wa Congo kama wako hapa. Congo wamekuwa kiibiwa siku zote. Wanaibiwa mpaka na Uganda na Rwanda. So very true. Ukiwa na nchi ambayo haina strong institutions, you will be looted. Hata ile nchi ambayo nilikuwa na expect will have some sort of prevalence and you know some sort of fight, South Africa, it's not doing well at all. No. Haifanyi vizuri kabisa. Haifanyi vizuri. Kwa hivyo marais wetu waache appetite ya utajiri, na waache appetite ya kudhania infrastructure is equal to raising people out of poverty. Hiyo sio kweli. You raise people out of poverty doing what China does. Invest in the people themselves, the people they produce. Maria, kuna tofauti ya vitu mbili. Ile middle class tunaambiwa ni middle class in Africa is not middle class. Productive class. It has to be producing something. People who are employed are not middle class per se. Kwa hiyo watu wa mapato ya kati Afrika sio kweli kwamba ni wa mapato ya kati, kwa sababu hawazalishi. The middle class is supposed to be a productive class, not a consumer class. Middle class tulionayo sisi Afrika ni middle class ya kuajiriwa ofisini, afu end of the day you get a paycheck. Nothing you're producing. That's not a middle class. A middle class must produce something. So whether it's tech, whether it's machinery like you have in Europe, we must start producing. Or whether it will be agriculture, we have to produce. But agriculture, sahi kushindana na India na Brazil hatukaribii kabisa. We're nowhere near. Our subsidies are not there towards these productions. Yet we have too much land. But there is hope. In fact, kama ile agricultural plan ya Tanzania nimeisoma, itafuatiliwa kweli kweli. Na kama Tanzania itachukua pesa yake ya gesi iweke katika agricultural production, the two countries that to me are hopeful. Na wengine labda mtashangaa, kuna nchi mbili tu hapa Afrika Mashariki na Kati to me are hopeful to become very successful if they invest pesa yao ya natural resources into production. Tanzania na Zambia. Those two countries, kwa sababu ya ardhi, they will become super productive. They are the future of Africa. Kama Tanzania itachukua kila shilingi yake invest towards production, Tanzania and Zambia are our next biggest powers. No doubt about that. Kwa hivyo wacha nisimamie hapo.